I mean, look at this. They are the stars of tonight. Usually, stars alla kadesila dhaan pesi thank பண்ணுவாங்க. But such is their humility and how they live by the Kural that they said they would thank everyone first. Another round of applause to them. It's truly amazing. I'm so thrilled to be here. Ladies and gentlemen, now we come to the crux of the show. The show will happen, this evening will take place in two parts. So the first part is where we launch 6 sets of Kuralisai Kaaviyam, Volume 3. 6 sets will be launched in the first half. And in the second half, there's going to be a surprise. I'm going to dance. No, nothing. No, it's a very special surprise. We will not tell anybody what that surprise is. Yeah, the piano is just there by itself. I don't know why it's there. I don't know, they should have removed it. But anyway, that's not part of the surprise. So, without much ado, we will have the launch of Kuralisai Kaaviyam. Now, Katka Kasadara Katravai Katrapin Nitkada Kittaga. This is a Kural. It tells us to learn perfectly what is to be learned and then to live by it. Our first guest of honor lives by this Kural. Sri Ravi Chandra. He has spent decades in Victoria keeping our classical rhythm alive. He's a Mridanga maestro. He's a teacher. He's a performer. He's an arts leader. I wouldn't be exaggerating if I said that he's one of the pillars of arts, Tamil arts in Victoria. He's the kind of guru the Kural speaks about. As you can see, Lydian and Varshini are now welcoming Sri Ravichandra to the stage. Okay. Please welcome him with a big round of applause. So this is how it will happen. We will begin with Lydian, Nadaswaram and Amrita Varshini honoring the guest of honor. And they will honor him with, as you can see on the tray, a shawl that they have specially made. We call it a ponnade, a golden shawl. And a beautifully made statue of Thiruvalluvar, the saint who wrote the Thirukkural. And a handcrafted bouquet. And now, Sri Ravichandra will launch the first set of Volume 3. We now invite the guest of honor to take a seat. This is a very special arrangement. This is a very special arrangement. The guest of honor gets to take a seat in front of all of you and watch the songs from the first set. So enjoy. Yes, ladies and gentlemen, each set has 4 songs, and you watch the first 4 songs that will be released today. And I now invite our guest of honor, Sri Ravichandra, to address. Surprise after surprise, I think. The event எல்லாமே மனத்துக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியையும் ஒரு ஹைலைட்டையும் கொடுத்தது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தது அவ்வளோத்துக்கும் நீங்கள் எல்லாருக்கும் இன்னொரு தடவை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், பெரிய ஒரு கேரக்டர் கொண்டு Vanakkam, and a very good evening to everyone gathered here. It is indeed a joy and privilege to be
part of this momentous occasion, although I didn't expect all of this the other way. The Kuralisai Kaaviyam audio launch here in Melbourne is a culturally iconic event taking place in Australia and in the city of Dandenong, which so proudly embraces diversity in every form. This evening, we stand before the two shining stars of our time, Lydian and Amritavarshini. Please welcome them once again. Narmada and I express our heartfelt thanks to the sponsors, including Yadavan Sivaraja, and to the organizers, particularly Ganga Yogalingam, for this gracious invitation and for the opportunity to join in the celebration of talent, tradition, and timeless wisdom. The Thirukkural, that immortal scripture of life, has guided generations with its universal truths. It is a literary ocean where ethics, love, and wisdom flow endlessly. Yet, how beautiful it is when this ancient art finds a new rhythm, a new melody, and a new life through the musical vision of our young artists Lydian and Amritavarshini. I wish to switch between English and Tamil, so the message will have a wider reach, hopefully, and be more useful. Thirukkural, வாழ்வின் மறைவிலாத மார்க்கதரிசி. அது மனித சமூகத்தில் ஒளிக்கணல். ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் நெறிமுறை, அன்பு, அறிவு ஆகியவற்றின் வழிகாட்டி. ஆனால் இந்த பழமையான நூல் இன்றைய இளம் கலைஞர்களின் இசை கற்பனை வழியாக ஒரு புதிய தாளம், புதிய இனிமை, புதிய உயிர் பெற்றிருப்பது எவ்வளவு அழகானது. குரலிசை காவியம் என்ற இத்திட்டத்தின் மூலம் லிடியனும் அமிர்தவர்ஷினியும் ஒரு அபூர்வமான சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார். அவர்கள் வெறும் இசையை உருவாக்கவில்லை, திருக்குறளை இசையால் உணர்த்தி இருக்கிறார்கள். சொற்களை உணர்வாகவும் தத்துவத்தை உயிரோட்டம் உடைய கலை வடிவமாகவும் மாற்றியுள்ளார்கள். திருவள்ளுவர் இருவர்கள் சொன்ன உண்மைகளை இவர்கள் இனிமையாக இசையில் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். Importantly, the voices they have brought together are not limited to the celebrities we often admire, but include, as they illustrated, younger talents and individuals from diverse backgrounds. The music spans styles from traditional to contemporary, am I right? Embracing many genres, as they mentioned earlier. A reflection of how universal the Thirukkural truly is. மேலும் இந்நிகழ்ச்சி ஒரு தனித்துவம் கொண்டது. இதில் பாடிய குரல்கள் வெறும் பிரபல்யமான குரல்கள் மட்டுமல்ல, இளம் தலைமுறையினரின் பல்வேறு பின்புலங்களில் இருந்து வரும் குரல்களின் சங்கமம். இசையும் பல தளங்களை இணைக்கின்றது. அதாவது பாரம்பரியத்தில் இருந்து நவீனத்திற்கும் பல்வேறு இசை வகைகளிலும் இது ரெண்டு தளங்களையும் இணைத்துள்ளது. Let's pause for a moment to appreciate the depth and maturity it takes to embark on such a project. The Thirukkural is not light reading. It is layered, deep-rooted, and at times cryptic, yet sacred in how it advocates for education, moral conduct, and human values, all in just 2 lines. To render that wisdom musically for today's generation requires not only talent, but also sensitivity, intellect, and reverence. And in this, both Lydian and Amritavarshini have risen far beyond their
Yes. இந்த மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குவது தமிழ் சொல்லப்போனால் எவ்வளவு ஆழமான புரிதலும் முதிர்ச்சியும் தேவைப்படுகிறதோ அதை நாம் மதிக்க வேண்டும். திருக்குறள் என்பது ஒரு சாதாரண நூல் அல்ல. அது அடுக்கு அடுக்காக அர்த்தம் கொண்ட ஆழமான புனிதமான நூல். அதனை இன்றைய இளைஞர்களுக்கு இசை வடிவில் நெருக்கமாக கொண்டு வருவது சிரமமான பணி. அதற்கு திறமை, நுண்ணுணர்வு, அறிவு, பக்தி இவை எல்லாமே ஒன்றாக தேவைப்படுகிறது. இதில் லிடியனும் அமிர்தவர்ஷினியும் தங்களது வயதை மீறிய முதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். லிடியன், a name that we have all seen, has already traveled the world, is no stranger to the brilliance, whether at the piano or on the drum kit or tabla or multiple instruments. His musical journey from child prodigy to global ambassador of Indian artistry continues to amaze us. Yet behind every note he plays lies the one that you watched: humility, discipline, and a deep spiritual understanding of sound as divine vibration. Today, he channels that divine gift not for glamour but for purpose, to interpret the wisdom of our ancestors. Amritavarshini, with her focus on clear diction, flawless pronunciation, graceful presence, and deep musical sensitivity, complements this vision beautifully. Together, the siblings embody what our culture treasures most. What are they? Collaboration, or collaboration rooted in families, tradition, and devotion. The harmony they create is not merely between instruments or voices, but between generations. A dialogue between Thiruvalluvar's ancient Tamil and the universal language of music. Through this dialogue, their outreach to humanity in contemporary Australia and across continents will surely be phenomenal. அமிர்தவர்ஷினி தெளிவான உச்சரிப்பு, சொல் அழகு, இயல்பான நயத்துடன் கூடிய இசை உணர்வு ஆகியவற்றால் தன் சகோதரரின் கற்பனையை மிகச் சிறப்பாக நிறைவு செய்திருக்கின்றீர்கள். இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து நம் பண்பாட்டின் மையத்தில் உள்ள குடும்பம், பாரம்பரியம், பக்தி ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கின்றார்கள். இவர்கள் இசைக்கருவிகளை அல்லது குரல்களை இடையே உள்ள ஒற்றுமை மட்டுமில்லை, அது தலைமுறைகளுக்கு இடையிலான ஒரு பாலம். திருவள்ளுவரின் பழம் தமிழுக்கும் உலக இசையின் பொது மொழிக்கும் இடையிலான உரையாடல். இதன் வழி இவர்கள் பணி ஆஸ்திரேலியாவை தாண்டி உலகம் முழுதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். Projects like Kuralisai Kaaviyam remind us that art is not just performance, it is preservation. It keeps alive the moral compass of our civilization and reminds young listeners that the Thirukkural is not a relic of the past, but a guide for the present and future. இப்படியான குரலிசை காவியம் போன்ற திட்டங்கள் நமக்கு நினைவூட்டுவது கலை என்பது வெறும் நிகழ்ச்சி அல்ல, அது பாதுகாப்பு, preservation. அது நம் நாகரிகத்தின் ஒழுக்க திசையை உயிருடன் வைத்திருக்கின்றது. திருக்குறள் என்பது பண்டைய வரலாறு அல்ல, இன்றும் நாளையும் வழிகாட்டும் ஒளி என்பதை இளம் தலைமுறையினர் உணரும் என்பதை இவர்கள் பணி. I also take this moment to salute their parents, their gurus, and everyone who has nurtured their journey. Behind such grace and accomplishment lie years of quiet sacrifice, patience, teaching, and unconditional love. As we gather here tonight, let us celebrate not merely an audio release, but a cultural milestone. Let us celebrate how the wisdom of Thiruvalluvar has been reimagined through the brilliance of today's youth,
proving once again that Tamil culture continues to evolve while remaining eternal. Lydian and Amarthavarshini, may your journey continue to inspire, to unite, and to elevate. You remind us that music, when guided by wisdom, becomes a prayer, and that through your art, the Kural now sings anew for the world to hear. லிதியனும் அமிர்தவர்ஷினியும் தங்கள் பயணம் தொடர்ந்து ஊக்கமளிக்கவும் ஒன்றிணைக்கவும் உயர்த்தவும் செய்வது ஞானத்தால் வழிப்படுத்தும் என்று நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றேன். இசை பிரார்த்தனையாக மாறுகிறது என்பதை நீங்கள் எமக்கு நினைவூட்டுகின்றீர்கள். உங்கள் கலை வழியே திருக்குறள் இப்பொழுது உலகம் முழுதும் புதிய குரலுடன் ஒலிக்கிறது. I am not here to judge or review the quality of music, but to praise the intuition, initiative, and the sheer effort that both of you have put together, bringing some of the finest performers to contribute their artistry and wisdom to a common cause. It is no small feat to produce an audio project with such diversity of voices and styles. Congratulations on this remarkable achievement. We are very proud of your work and of the fact that this magnificent launch is happening right here in Melbourne. May Kuralisai Kaaviyam echo through the hearts and generations to come. இந்த சாதனைக்கு எனது இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்கள். இவ்விழா மெல்பர்னில் நடைபெறுவது நமக்கு பெருமை. குரலிசை காவியம் தலைமுறைகள் தாண்டி இதயங்களில் ஒலிக்கட்டும் ஒலிக்கட்டும் ஒலிக்கட்டும். நன்றி.